Hi, hello, welcome to this program. இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது IMS Global Academy. Especially students யாரெல்லாம் அவங்களுடைய கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ ஜாப் சீக்கர்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கான பெஸ்ட் ட்ரைனிங் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. KGISL கேம்பஸ்குள்ளார நம்ம இருக்கோம். இங்கே வந்து என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க, அவங்க படிக்கக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, எந்தெந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் அவங்களை இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது இந்த 1 hour ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லுமே வந்து உங்களுக்கான ப்ரோக்ராம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இப்போ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்களோ உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ட்ரைனிங் நிச்சயமாக அவசியமாக தேவைப்படும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங்குள்ளே நம்ம போகிறோம் அண்ட் எந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்காக இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக பெஸ்ட்டான ட்ரைனிங் வந்து இங்கே கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ளே என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அண்ட் இதுக்காக உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ உள்ளே போகலாம் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். IMS Global Academyல நிறையா விதமான ட்ரைனிங்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போயிட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே IMS Global Academyல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் IMS Global Academyனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் ஸ்கூல். எல்லாருமே வந்து அவங்களோட படிப்பை முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்குன்னு தனித்தனியான ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய குவாலிட்டி, அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் அதை வந்து நம்மளோட IMS Global Academyல புகட்டுறாங்க. எஸ்பெஷலி அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபீல்ட்ஸில் ட்ரைனிங் வேணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான பெஸ்ட்டான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து அண்ட் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபீல்ட்ஸில் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்து நிறைய ட்ரைனர்ஸ் வச்சு இங்கே ட்ரெயின் அப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் IMS Global Academyயோட மெயின் மோட்டோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இங்கே வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் அவங்க இருக்காங்க அண்ட் இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் அவங்க கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஜாப் ஓரியன்ட் ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு போயிட்டுருக்கு. அண்ட் இதனால் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கில்ஸ் அவங்க கற்றுக்க முடியுது. அண்ட் இதுக்கப்புறமா அவங்க போகும்போது ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நுழையிறாங்க அப்படின்னா புதுசாக இண்டஸ்ட்ரி வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க கிட்ட டேலண்ட் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இவங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உடனடியாக அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இங்கே வந்து ட்ரெயின் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக அவங்க போவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உடனடியாக அவங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குளோபல் அகாடமி இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. மெயின்லி ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் எப்படியெல்லாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும், இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் இந்த IMS Global Academyக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. எஸ்பெஷலி KGISL கேம்பஸ்குள்ளாரே இருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து எனக்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டுடியோ அண்ட் இதுக்குள்ளார வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா வந்து ஒரு ரூம்குள்ளே அடைக்காமல் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் மேலேயும் தனி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சொல்லித்தரணும், அவங்களுக்கான ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இப்போ கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் வந்து தனித்தனியான ஒரு சிஸ்டம், ரவுட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்து அவங்களுக்குன்னு இண்டிவிஜுவலாக அவங்கள ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஒரு கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதுக்கான எல்லா விதமான ட்ரைனிங்குமே வந்து இங்கே கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளே இப்போ வந்து ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் இந்த ட்ரைனிங் செஷனில் என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்டல்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மீட் பண்ண போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி விண்டோஸ் சர்வர் ட்ரைனிங் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு. மிஸ்டர் கோகுல் வந்து இங்கே ட்ரெயினராக இருக்கார். இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years இவர் வந்து IBMல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் எஸ்பெஷலி இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கவங்களே தான் வந்து இங்கே ட்ரெயினர்ஸாக வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில். அந்த மாதிரி இருக்க பர்சன்ஸ் தான் வந்து இங்கே ட்ரைனிங் மெம்பர்ஸாக, அதாவது ட்ரைனிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸாக இருக்காங்க. ஸோ இதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அந்த ஃபீல்டு பற்றி. ஸோ அவங்களால நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெயினர் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அண்ட் உள்ளே போகலாம். இவங்களோட கிளாஸில், அதாவது எஸ்பெஷலி இந்த செஷன் இவங்களுக்கு எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளும் பார்க்கலாம். இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ இப்போ என் கூட மிஸ்டர் கோகுல் இருக்கார். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இவர் ட்ரெயினராக இருக்கார். அண்ட் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் இங்கே என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் இப்போது கரண்ட்டாக என்ன ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. ஹலோ சார், வாட்ஸ் த ட்ரைனிங் நவ் வி ஆர் கண்டக்டிங்?
So we are conducting a backup now in a Windows training, and what they are going to do is they are going to back up the entire server along with the Exchange server, where they are going to perform different operations of backup, like a full backup, a system state backup, a differential backup, an incremental backup, and a copy backup. So, what is the use of this, sir? So if they perform backup, what will happen is they will know that in an organization, if they don't take a backup for a single day, it's a data loss. So it will always give them an advantage of taking the backup and then working on. Other than this, what are all the trainings you are giving? We are also training them on how to configure the servers, how to perform the backup and restoration operations, and also giving them a strategy of how to deploy a server when you have two different organizations and how it works. So many institutions conduct this sort of trainings, but how special is IMS Global Academy? Yeah, see, if you look at IMS, we give real-time training. And the real-time training, it imparts so that all the trainees can work on it on a live, and they will have a real-time work experience, and they don't have to worry when they join any organization. And whatever they are working on, whether it's on servers or any other platform, we give a real-time exposure so that they can work on it. Yeah. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ இங்கே வந்து இப்போது விண்டோஸ் ஓஎஸ் வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த சர்வரில் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸ் இருக்குது அண்ட் என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. எஸ்பெஷலி இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைனர்ஸ் பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எல்லாருமே வந்து பயங்கர எக்ஸ்பர்ட் தான் அவங்களோட ஃபீல்டில். அப்படி இருக்கக்கூடிய ட்ரைனர்ஸ் தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இவங்க ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கும்போது கிளாஸ் ரூம்குள்ளே, அதாவது இந்த என்விரான்மெண்ட்குள்ளே என்னென்ன நடக்குது அண்ட் அவங்களோட ட்ரைனிங் எந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கிளாஸ் ரூம்குள்ளேயே இந்த மாதிரி கேமராஸ் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு ட்ரெயினரும் எந்த மாதிரி ஒரு செஷன் அவங்களுக்கு கொண்டு போகிறாங்க, எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இது மூலமாக அவங்க வந்து நோட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லேயும் இதே மாதிரியான ஒரு என்வரான்மெண்ட் தான் இருக்குது. அண்ட் இப்போ பர்டிகுலர்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஆக்டிவாக அவங்களோட ஒர்க்கில் இருக்காங்க அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. எஸ்பெஷலி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஒவ்வொரு தனி இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 3 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள எல்லா விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தனித்தனியான ரவுட்டர்ஸ், ஸ்விட்சஸ் அண்ட் அவங்களுக்குன்னு தனியான ஒரு சிஸ்டம், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இடம் இது. அண்ட் இங்கே என்னென்ன மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ விஷுவலாக பார்த்துட்ருக்கீங்க. அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொன்னாங்க. அண்ட் இது வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களை மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ எல்லாருமே இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த செஷன் அடுத்ததாக வந்து நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறோம். அந்த கிளாஸ் ரூமில் என்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் என்னென்ன மாதிரியான கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரெயினர் நமக்கு சொன்னார். ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்தெந்த மாதிரியான ஃபீல்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்போஷர் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு ஹேண்ட் இன் ஒர்க் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்க, அதாவது அவங்களாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலி ட்ரெயின் ஆகுறாங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங். எஸ்பெஷலி இந்த கிளாஸ் ரூமில் அதுதான் போயிட்டுருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு கார்ப்பரேட் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் கார்ப்பரேட் எட்டிக்வெட்ஸ் பற்றி அவங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் தான் இந்த செஷனில் போயிட்டுருக்கு. இந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளே நம்ம இப்போ போகலாம். அண்ட் இங்கே என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இங்கே இருக்க ட்ரெயினர் பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லணும். இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரெயினர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க எஸ்பெஷலி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கார்ப்பரேட் எட்டிக்வெட்ஸ் பற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேலண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஐபிஎம்மில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க ஸ்பெஷலி வால்நட் கிரீக் கலிஃபோர்னியாவில் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஸ்டாஃப் வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வந்து பர்டிகுலர்லி அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ஹைஃபையான ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே சமயத்தில் இங்கே வரக்கூடிய ட்ரெயினர்ஸும் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. ஸோ இவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க, என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் இவங்களெல்லாம் இண்டல்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ.
We would like to join your session for a few minutes. Hello, Archana. What are the trainings the students are having here? So this is basically a working skill session wherein we give them various strategies on how they'll have to perform themselves in a corporate. And apart from that, we try to improve them on their communication, because there are various students who are from Tamil background, as in schools from Tamil medium. So we help them as much as we can, and to groom them into professionals, because anybody who walks into our session are students who are groomed into professionals, and we make sure we do that. So now what are the training going here? What is the training now we are giving the students now? The session that's going on is on corporate etiquette. So on how they'll have to follow the etiquettes on dining, then social do's and don'ts on everything in a corporate. So into the company, how they have to behave. Absolutely. Okay. So other than this, what are all the training you're giving them? Other than this, that's what communication, then working skills on improving the communication is what we are targeting on, and listening skills, video skills, everything on the whole of grooming them into professionals. How special is IMS in this field of training, apart from other institutions? Absolutely. Like I told you, the training that, especially the working skills that I'm concentrating on, I'd love to talk about that. So the sessions that we give them is highly industry oriented, and they will get hands-on experience on all the instruments, because not any institute on my knowledge allows them to do that. And like I told you, students are carved into professionals, and we make sure we do that. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க கிளாஸில், அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அவங்களோட செஷன் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து காட்டுறதுக்காக இங்கே தனியாக வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லேயும் இந்த மாதிரி கேமராஸ் வந்து அவங்களே செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுறாங்க. எஸ்பெஷலி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கிளாஸ் ரூமில் என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் பேசிஸில் ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்களோட லாங்குவேஜ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகும்போது, எல்லா விதமான ஐடி கம்பெனியும் இட் இஸ் ஃபாரின் பேஸ்ட், அண்ட் எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனிஸ் தான் இப்போ வந்து இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே அவங்க நுழையும் போது அவங்களோட லாங்குவேஜ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதில் அவங்கள நல்லா ட்ரெயின் அப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரோட டேலண்ட்டும் வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஸ்கில் அப்படிங்கும்போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே அவங்க போகும்போது ஹவு தே ஷுட் லுக், அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அண்ட் என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ் அவங்க வேர் பண்ணணும், இதெல்லாமே வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்களோட கோஆப்ரேட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக இந்த கிளாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஒவ்வொரு செஷனும் இந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த கேம்பஸ்குள்ளே இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வந்து நிச்சயமாக தேவைப்படுது. ஸோ காலேஜ் முடிச்சுட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பர்ஃபெக்டான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ட்ரைனிங் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இனியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து எல்லாருமே பாருங்கள். ஸ்டே டியூன்ட். IMS Global Academy எந்த விதத்தில் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்காக எங்கள் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் டீமில் இருக்க ஒருத்தர் மிஸ்டர் சுபாஷ் என் கூட இருக்கார். இவர்கிட்ட கேட்கலாம் அதுக்கான ஆன்சரை. ஹலோ சார். ஹலோ சார். நம்மளோட IMS Global Academy எந்த விதத்தில் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது சார்? யூனிக்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜாப் ஓரியன்ட் ரியல் டைம் ட்ரைனிங். ஸோ ரியல் டைம் ட்ரைனிங்க்கு என்னெல்லாம் நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெட்வொர்க்கிங் சைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரியல் டைம் ரவுட்டர்ஸ் அண்ட் சுவிச்சஸ் அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரவுட்டர்ஸ் அண்ட் சுவிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 ரவுட்டர்ஸ் அண்ட் சுவிச்சஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சரிங்களா. ஸோ இப்போ ஒரு கேண்டிடேட் அவங்க வராங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ரவுட்டர்ஸ் அண்ட் சுவிச்சஸ் கொடுத்து அதில் வந்து அவங்கள கான்ஃபிகர் பண்ண சொல்லி இண்டஸ்ட்ரியல் ரியல் டைம் ட்ரைனிங் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட், அதாவது ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஜஸ்ட் எ ட்ரெயினர், அவங்க எல்லாருமே வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் அவங்க வந்து எல்லாத்துலேயுமே தேர்ந்தெடுத்தவங்க. அதே மாதிரி they are also industrialists where they have hands-on experience, real-time experience in this RIMS field. சரிங்களா. இன்னொரு யூனிக்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எந்த ஒரு ட்ரைனிங் இதுலேயும் அவங்க ஒரு ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு
ட்ரைனிங் கோர்ஸுக்கான சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே ரிம்ஸ் செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரிம்ஸுங்கிறது டோட்டலி எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது விண்டோஸ், லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நெட்வொர்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 4 சர்டிஃபிகேஷன் ஒரே ப்ரோக்ராம்லேருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஸோ என்னெல்லாம் சர்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபிகேஷன், அதே மாதிரி ரெட் ஹேட் RHC சர்டிஃபிகேஷன், அதே மாதிரி CCNA டைரக்ட்லி ஃப்ரம் சிஸ்கோ. ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக அவங்க வந்து ஆத்தரைஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு வந்துடும். இது எல்லாமே இந்த 3 சர்டிஃபிகேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் குளோபல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அது போக இந்த கேண்டிடேட் வந்து ரிமோட் மூலியமாக அவங்க வந்து எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. இந்த அஸ் அ லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில், விண்டோஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ரிமோட் மூலியமாக அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக த கேண்டிடேட் இஸ் ஆல்சோ சர்டிஃபைட் ஆஸ் அ ரிம் என்ஜினியர். ஸோ 4 சர்டிஃபிகேட் அவங்களுக்கு ஒரே ப்ரோக்ராம்லேருந்து வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த IMSோட ஒரு யூனிக் ப்ராடக்ட். சரிங்களா? ஸோ இவர் சொன்னதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு யூனிக்னஸோட இந்த IMS குளோபல் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. எஸ்பெஷலி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலேயும் அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ஹேண்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இண்டிவிஜுவல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது IMSகுள்ளார. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம். IMS குளோபல் அகாடமியில் என்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் இங்கே என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க, இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டே வரீங்க. அண்ட் அடுத்ததாக வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பர்சனாலிட்டி நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம். எஸ்பெஷலி இங்கே வந்து உங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ சொல்ல போகிறாரு த்ரூ பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மூலமாக, மிஸ்டர் அருண். ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இவர் ஃபார் த பாஸ்ட் 25 இயர்ஸாக இந்த ஃபீல்டில் இருக்கார். ஸோ இங்கே IMSல இருக்கார். அண்ட் ஃபார் பாஸ்ட் 25 இயர்ஸாக இன்ஃபோசிஸ்லேயும் விப்ரோலையும் இவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் இவருக்கு. ஸோ நிறைய ட்ரைனிங் வந்து இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் இவங்கனால. ஸோ இதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவர் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ண போகிறாரு இந்த பவர் பாயிண்ட் மூலமாக. ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் ஸ்டே டியூன்ட். About remote infrastructure management services. Before that, we talk about infrastructure management services. What is infrastructure? This is an IT infrastructure. People misunderstand infrastructure to be a building, chair, table, all this stuff. But this is an IT infrastructure which has been explained to you. An IT infrastructure consists of many servers, your networking, your router, your switches, and your end user along with your PC and laptops. You can see the PC and the laptop here getting connected to your networking structures and then going through different service. For example, you have got a storage, you have got a mail structure, you've got a web infrastructure, you've got an inter applications, you've got a proxy server, you've got an IS application server, business application server, database server, and then goes to your world, that is through your internet. Now, this is about an IT infrastructure. The key characteristics of RIMS, that is Remote Infrastructure Management Services, are 24/7 operations on live production systems. That means to say, you are 24/7, you will be working on a production area, not on a database area. Real-time response and SLA-based support. When you are supporting an IT infrastructure remotely, you are on an SLA-based support and a real-time support. Greater emphasis on process compliance. There are different processes which we follow. For example, ITIL, that means infrastructure library. We follow the infrastructure library services to the maximum extent and work through the processors and the complaints as per ITIL v.3. Increased use of tools. For example, you use a ticketing tool, you use some other tools to rectify a remote infrastructure, you use a lot of tools. Higher levels of security. Security, for example, database security is very key in RIMS. So higher levels of security is emphasized a lot. Multi-skill requirements in every engagement. You cannot be only a network specialist. You have to be Windows, Linux, and database and hardware specialist to work in remote infrastructure management services. What is RIMS? Remote infrastructure management is defined as remote support and management of various IT services that are related to infrastructure support from a global delivery sites. What do you mean by global delivery sites? There are different sites where you have to remote, where you have to give the support to a different parts of the world. So you sit in India and give a support to different parts of IT infrastructure in the world.
This service offering encompasses remote monitoring and management. How do you manage and monitor? Which includes support, administration, maintenance, troubleshooting, and performance enhancements in remote infrastructure management. That is what is known as what is remote infrastructure management, which in continuation we have data center networks, WAN, LAN, or any of the other particular networking areas, along with monitoring switches, routers, and hubs. Database administration, desktop servers, and related peripherals, including email systems. All this consists of RIMS. That's your first question. What is RIMS? I've answered that question. About the market trend of IMS is infrastructure management services. By 2014, 90% of the North American companies will be using remote infrastructure management services. That is in prediction of Eric Goodness, Vice President at Gartner Incorporation. That's a prediction. Next, remote infrastructure services can reduce labor cost by 10% to 50%, depending on the delivery location, resulting to 3% to 30% overall net savings, excluding one-time transition charges, as per Gartner research. McKinsey, along with NASSCOM, had earlier predicted a market size of $28 billion by 2013 for RIM services, that is, remote infrastructure management services. As per NASSCOM and industry reports, more than 300,000 skilled personnels are required by the IMS industry in the next few years to come. The current challenges of IMS providers. There are a lot of IMS providers. Example, if you have any major organization, take for example Infosys or Wipro or TCS or Mahindra Satyam, Appnomic, or any other major organization, they all support infrastructure management services across the globe. Now, current challenges which we are currently facing in the market is not inadequate infrastructure facility, not external competition from engineering, emerging industry, not competition from big players, not competition from marketing and networking, not removal of tax from 2009, not risking rupee value, not shrinking margins, not higher labor attrition, but skilled manpower shortage. This is a major challenge that all the industries are facing today. Raising salary, yes, of course. You get a salary, you get paid, all right? And this particular skilled manpower shortage is hitting everybody very badly. So hence, IMS Global Academy started for training on RIMS. Now, IMS Training Global Academy, what has it got special? The current training which is happening in the market are very theoretical and certification oriented. All the training which is happening today are based on certifications. For example, you get a CCNA certification, you have a Red Hat certification, you have an Oracle certification, and you don't have any practical training. This is your major drawback. Students miss the edge since the training is delivered by trainers who are not from the same field. Whereas IMS Global Academy do not have trainers. They have subject matter experts, whom we call it as SMEs, who train the students because they have been in the industry for quite some time.
2 to 3 years need to be spent for an on-job training by any organization if they hire a fresher. And before the resource can be built, the organization has to spend approximately about 3 lakhs 3 lakhs per person to get trained before they are billable. And why should any company spend so much money for a fresher who gets appointed? To address the growing demand for IMS talent, that is infrastructure management service talent, KGISL and Apnomic has developed an IMS Global Academy, a finishing school, practical and job-oriented training. That means you are ready to get a job. You are ready for a job. That is what a job-oriented training program means. IMS training model and business case. We have modeled a training program with 3 course completion certificates. That is, we have a CCNA course completion certificate, RHCE course completion certificate of MCITP. Training on the following topics will be offered in the above mentioned: infrastructure management, end user management, server management, network management, application management. The fundamental training trains you on hardware, working principles of hardware, providing them hands-on experience on hardware, operating systems. The objective is of the soft skill training is to train in English, grammar, and other particular presentations, provide them hands-on experience on email writing, telephone support, documentation. Product training, it's the most important of all. Product training, we train people on all the 4 subjects of Windows. There are 2 major OSs in the organization, in the entire world. One is Windows and one is Unix based, that is Linux. The students are trained on Unix and Linux and Windows, plus trained on hardware and networking, which is very important, along with soft skills. This is a product training which goes on with the servers, administration of networking, servers, and storage management, along with backup and recovery. Service transition methods provide risk and mitigations, provide them hands-on experience on effort, estimation, costing, service delivery methodologies, service transition, provide them to the exposure of service level management, which I mentioned in the slide 2, that it is one of the key SLA-based real-time experience. The specialty of this training program, which we have got, is 1 year's experience in 2 months training. Now, how do we achieve it? The achievement happens. Fundamentals. You will be trained on fundamentals of each and every subject, that is hardware, Linux, Windows, networking, and soft skills. Fundamentals for 1 month. Product training on 1 month of time. That's 1 month means 1 month of working days. That means 60 working days. Then we have a competency lab, which is the end of that particular session, and which is about for 7 days, where you will be working real-time experiences which happens in the market today. Service delivery, how do you achieve the service delivery advantage, is also trained in this particular C-Lab exactly, with an MIS report. How do you create a report? How do you create a project report? All this stuff. And 4 hours per day of comprehensive industry training by seasoned industry experts. We're all seasoned industry experts over here, and it's a 4 hours per day. For 2 months, we'll give you an experience of 1 year's engineers in the market. The course modules, you will have fundamentals and products on Linux and Windows, which is in depth, which can go in depth. Once you reach the academy, you would know completely about it. The
career, what do you achieve after the training? Where do you reach after the training is what you would be interested in. That means how would you grow? The growth of a person who is trained in IMS career ladder, starting from the lowest level or the level 1, what we call it, service desk executive. From there, you can move as a support engineer, executive support engineer, remote support engineer, subject matter expert, team lead, ITIL consultant, delivery manager, delivery head, and become a CTO of an organization. In a short time, it based on your performance. In a short time, based on your performance, you can become a CTO or a CIO. From in a management track, we have executive, you become an executive first, then you become a pre-sales executive, then you have a solutions expert, then a service delivery leader, then account manager, business unit head, a CTO, and a CIO. This is the career, what you can have once you become an IMS engineer. So, this career is very fast. It's a fast-growing career ladder. As per the market trends, if you perform, you can reach this in a matter of 5 to 6 years. Not more than that. 1 year in 2 months. 1 in 2 is the logo of this RIMS IMS Global Academy. Benefits 1 year and 2 months. Builds a trainee into a 1 year experienced engineer. Practically hands-on session, live project management setup, installation, troubleshooting, process training, etc. All-round coverage, fundamental, specific product trainings, operational processes, soft skills. Training delivered by practitioners, subject matter experts from each domain. Course tailor-made to suit IMS requirement. For example, tools to be used, operational processes, labs, etc. are according to an IMS standards industry. Use of video and audio equipment to improve the effective of communication skills. Now, what's the difference between RIMS, IMS Global Academy, and the other training institutes? Traditional training, focus on certification. Any traditional training if you take, it focuses on certification. It's a theory-based training. Practical